als Anna Müller, die Tochter des Hausmeisters, mit ihrer abgenutzten Geige in der Hand die alle betritt, wir dem Schulorchester zu spielen, und niemand, das ihr erster Ton, nix nur Herzen erobern, sondern auch ein Vorteil über ihren Platz in der Welt der Musik zertrümmern wird. Die Herbsen schien durch die großen Fenster des Heinrich-Heine-Gymnasiums in München, als Anna Müller zum ersten Mal die ehrwürdigen Gänge der Schule betrat, mit ihrem abgetragenen Rucksack und dem zerkratzten Geigenkasten in der Hand, worked es zwischen den anderen Schülern wie ein Fremdkörper. Ihr Kleidung war sauber, aber offensichtlich aus dem Secondhand-Laden, und ihr Schuhe hatten schon besser Tage gesehen. Anna war die Tochter von Klaus Müller, dem Hausmeister der Schule. Während andere Kinder nach der Schule nach Haus gingen, verbrachte Anna ihr Nachmittag auf den Gängen der Schule, wo ihr Vater baden wischt, Glubernen wechselt und sich die uns kleinen Reparaturen kümmerte, die ein alte Schulstoel mit sich bringt. Kennt jeden Winkel des Gebäudes, jeden quietschenden Turgriff und jede Lose Bodenflies. Das Heinrich-Heine-Gymnasium war eine der renommierten Schulen der Stadt, bekannt für seine exzellente Musikabteilung, und die Schüler aus wohlhabenden Familien. Die meisten Kinder hier hatten Privatunterricht in verschiedenen Instrumenten seit dem Kindergartenalter, sprachen mehrere Sprachen fließend, und verbrachten ihre Sommerferien in der Toskana oder in der französischen Riviera. Anna hingegen hat ihr Geige auf dem Dachboden der Schule gefunden, ein vergessenes Instrument, das wahrscheinlich Jahrzehnte dort gelegen hat. Ihr Vater hat es repariert, so gut erkannt, und Anna hat sich das Spielen selbst beigebracht, indem Tube-Videos anschaut und stundenlang in der Lehren alle übt. Wenn all anderen links nach Haus gegangen waren, bever wir weitermachen, kommentieren bit, von wo aus die Sendung verfolgen, und abonnieren denn die morgige Geschichte sollten verpassen und Herr Professor Dr. Wilhelm Steinberg, der Leiter der Musikabteilung, war ein Mann mit 50, mit graumeliertem Haar und einer Vorlieb für teuer Anzug. Hat an der Hochschule für Musik in Wien studiert und war stolz darauf, dass sein Orchester bereits mehrere Landespreise gewonnen hat. An diesem Montagmorgen sah in seinem Büro, umgeben von Diplomen und Auszeichnungen, als Essen, der klopft, hierin, Riefa, ohne von seinen Notenbildern aufzublicken. Anna trat schüchtern ein, den Geigenkasten fest umklammert. Guten Morgen, Herr Professor. Ich würde gern beim Schulorchester mitmachen, stottert leise. Professor Steinberg blickt auf und mustert das Mädchen von Kopf bis Fuß. Sein Blick wandert von ihren abgetragenen Schuhen zu dem offensichtlich selbstgekürzten Rock bis hin zu dem alten Geigenkasten in ihren Händen. Ach, du bist die Tochter vom Hausmeister, nix wahr? Fragte mit einem herablassenden Lachen, Anna Müller. Richtig, nun, das Schulorchester ist ein sehr anspruchsvolle Angelegenheit. Wir proben dreimal pro Woche, und die Stück, die wir spielen, erfordern jahrelange klassische Ausbildung. Hast du den Unterricht gehabt? Anna schüttelt den Kopf. Nein, aber ich gebe jeden Tag. Ich kann schon viel Stück spielen. Und ich ohne professionellen Unterricht. Unterbrach Professor Steinberg mit einem spöttischen Lachen. Mein Liebskind, das Orchester ist kein Hobbyclub. Wir bereiten uns auf das Landesmusiksvor. Da können wir uns keine Experimente leisten. Trotz seiner elenden Haltung war Professor Steinberg neugierig geworden. Hat schon viel Schüler gesehen, die dachten, kein spielen, nur den kuglich zu scheitern. Es wird vielleicht ganz amusant sein, dem Mädchen zu zeigen, wo ihr Platz war, weißt du was, sagte mit einem verschmitzten Lachen, wir haben morgen ein Orchesterprobe. Komm doch einfach vorbei, dann können wir all hören, was du so drauf hast, wie ein Laufer verbreitet sich die Nachricht durch das Lehrzimmer. Frau Dr. Elisabeth Hoffmann, die Deutschlehrerin,
kann ihr Kickern kaum unterdrücken, als es die Geschichte von ihren Kollegen hört. Die kleine Müller will ins Orchester, wiederholt unglaublich. Die Tochter vom Hausmeister hat überhaupt ein richtige Geige. Herr Martin Weber, der Mathematiklehrer, schüttelt amüsiert den Kopf. Ich habe gehört, dass es mit so einem alten Ding herumläuft, dass es irgendwo gefunden hat. Wahrscheinlich ist es nichts mal gestimmt, das wird heute kommentiert. Frau Sandra Koch, die Englischlehrerin, stellt Yuka vor, es steht das zwischen den Kindern von Dr. Bernhard und dem Anwalt Zimmermann mit ihrer. Na ja, mit dem, was es für ein Geige heilt. Die Lehrer tauschen viel sagende Blick aus. Viel von ihnen kommen selbst aus gepergerlichen Verhältnissen und hatten wenig Verstand nicht davor, dass Hausmeistern denselben Ehrgeiz haben. Kennt ihr privilegierten SC Hüller? Professor Steinberg genoss die Aufmerksamkeit, die sein Enkendigung erregt. Ich dachte mir, es wird ganz lehrreich sein, sagte mit einem selbstgefälligen Lächeln, für alle Beteiligten. Die anderen Schüler wurden sehen, wie wichtig professionelle Ausbildung ist, und das Mädchen. Nun, es wird ein wichtig Lektion über Realismus lernen. Selbst einige Schüler bekamen Wein von der Sache. Maximilian von Reichenbach, dessen Vater ein Anwalt ganz Besses und der seit seinem 6. Lebensjahr Seelennarben hat, fand die ganz Angelegenheit höchst amusant. Kennt ihr Yuka das vorstellen? Sagte zu seinen Freunden während der Pause. Die Hausmeister Tochter will mit uns spielen. Als ob es auch nur einen Hoch von dem Niveau hat, das wir haben. Anna war sich der Gespräch und des Spots nichts bewusst, der bereits im SIE. Christ, SIE verbrecht die Nacht vo or der Probe schläflos in ihrem kleinen Zimmer in der Hausmeisterwohnung im Keller der Schule. Ihr Geige lag neben ihr auf dem Bett, und SIE strich sanft über die Seiten, ohne den Bogen zu benutzen, niemanden. Zu WEC kennt ihr Vater Klaus war ein ruhiger Mann. Der wenig sprach, aber viel beobachtete. Hat seine Tochter über die Jahr heimlich beim Üben belauscht und war erstaunt über die Tien, die ihrem alten Instrument entlockt. Als gelernter Schreiner hatte gutes Gehör für Klang und Resonanz, und wusste, dass seine Tochter etwas Besonderes war. Anna sagte in diesem Abend zu ihr, als von der Arbeit nach Haus kam, ich weiß, dass morgen ein wichtiger Tag für dich ist. Anna nicht nervös, Papa, was ist, wenn ich mich blamier? Was ist, wenn ich nicht sketgenig bin? Klaus setzte sich neben seine Tochter auf das kleine Sofa in ihrer winzigen Wohnküche. Weißt du, Anna, ich arbeite nun schon seit 15 Jahren in dieser Schule, ich habe viele Schüler kommen und gehen sehen. Manche hatten Glück und wurden in reich Familien geboren, andere mussten sich als hart erarbeiten. Aber zählt nicht, woher du kommst, sondern was in dir steckt. Nahm ihr Hand, du gbst jeden Tag, stundenlang. Du liebst die Musik auf eine Art, wie ich es selten gesehen habe. Das können dir nichts nehmen, egal was sagen oder denken. Anna fand sich etwas besser, aber die Nervosität blieb. Wusste, dass gut war. Zumindest dachte das. Aber hat noch nie vo or anderen gespielt, außer vo or ihrem Vater. Der nächste Tag zog sich endlos hin. Anna konnte sich in keiner ihrer Stunden konzentrieren. In Mathematik start, aus dem Fenster. In Deutsch kritzelt Nervs in ihr Heft. Und beim Mittagessen bracht keinen Bissen herunter. 15:30 war es soit. Die Orchesterprobe fand in der großen Statt. Einem imposenten Raum mit hohen Decken und einer ausgezeichneten Akustik. Als Anna die Fniet, verstummten die Gespräche schlagartig. Etwas 20 Schüler saßen bereits mit ihren Instrumenten. Da glänzende Geigen, perfekt polyerte Celli, professional Flöten und Klarinetten. Anna fällt sich,
als wordt es, auf einer Bunstehen, obwohl es, nur am Rand des Raums stand. Al Augen waren auf es, gerichtet, and es konnte das, amusiert flüstern hören, o mein Gott, schaut den Geigenkassen an, gescherte Sophia Zimmermann, deren Mutter Treffers im städtischen Krankenhaus war, ist das überhaupt ein Geige? Frag Jonathan Bernhardt leise seinen Sitznachbarn, Professor Steinberg, betrat die alle mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Hinter ihm folgten mehrere der Lehrer, die offenbar gekommen waren, sich das Spektakel anzusehen. Frau Dr. Hoffmann, Herr Weber, und sogar der Schulleiter, Dr. Friedrich Kampmann, hatten sich eingefunden. Ah, Anna, rief Professor Steinberg theatralisch. Weischen, dass du gekommen bist, denn keinen wir anfangen, awani sich in das Orchester, Liebschülerinnen und Schüler, Anna gern bei uns mitmachen. Bever wir mit unserer regularen Probe beginnen, dat stieg, wir geben ihr die Gelegenheit, sich vorzustellen, die still im Raum war Ohrenbit bend. Anna spurt, why her so laut schlug, dass es meint. All anderen mussten es kennen. Mit zitternden Händen fniet Anna ihren Geigenkassen. Die Geige war alt, das war nix zu übersehen. Der Lack war in mehreren Stellen abgeblättert, and man konnte sehen, wo ihr weder klein Reparaturen vorgenommen hat. Aber das Instrument war liebevoll gepflegt, and die Saiten waren perfekt gestimmt, in Unterdruckskickern ging durch die Reihen der Schüler. Maximilian von Reichenbach flüstert seinem Freund zu. Set das Ding an. Das ist jo ein Museumstück. Professor Steinberg konnte sein Grinsen kaum verbergen. Nun, Anna, was möchtest du uns denn vorspielen? Anna räuspert sich leise. Ich. Ich dacht, vielleicht Bachs Partita NR, tu in D-Moll. Die Schakon, in Kollektivs Aufkeuken durch den Raum. Die Schakon war eins der schwierigsten, Stück für Solo-Violin, die jemals komponiert wurden. Selbst der Verein Violinisten zagerten, sich in dieses Meisterwerk zu wagen, die Schakon. Wiederholt Professor Steinberg Gungelbubig. Jetzt war es sich sicher, dass das Mädchen willig, Gergenwan sinnig war, mein Liebskind, das ist ein Stück für Konzertviolisten. Das spielen nicht einmal meine fortgeschrittenen Schüler. Bitte, sag Anna leise, aber bestimmt. Nur ein paar Takt. Die Lehrer tauschen amusiert Blick aus. Dr. Hoffmann flüstert ihrem Kollegen zu. Das wird ja noch peinlicher. Als wir dachten, Professor Steinberg matcht ein großzügig Handbewegung. Nun gut, bitte sehr. Wir hören zu. Anna nahm ihr Geige und den Bogen in die Hand. Für einen Moment schloss es die Augen und atmete tief durch. In diesem Augenblick verschwanden all anderen aus ihrem Bewusstsein, die spöttischen Gesichter, die hochnussigen Lehrer, die luxuriösen Instrumente herum. Es gab nur noch und die Musik setzte den Bogen in die Saiten. Und der erste Klang es war, als wir die Zeit stillstand. Der Ton war von einer Reinheit und Tief, die niemand im Raum erwartet hat. Es schwett durch die alle, wie ein lebendiges Wesen, erfüllt jeden Winkel mit seiner Schönheit und ließ die Herzen aller Zuhörer für einen Moment ersetzen. Anna begann die komplexe Melodie der Schakon, und mit jedem weiteren Ton wurde deutlicher, dass hier etwas Außergewöhnliches geschehe. Ihre Finger tanzen über die Saiten mit einer Präzision und Ausdruckskraft, die der intensivsten Trainings erfordert hat. Aber mehr als das. Spielt nix nur die Noten. Lebt Die Musik floss aus heraus wie Wasser. Aus einer Quelle. Jede Phrase war perfekt artikuliert, jeder Übergang nahtlos. Die emotional Tief, mit der das Stück interpretiert, ließ selbst die erfahrensten Musiker im Raum verstummen. Professor Steinberg folgt, wie der Mund offen stehen blieb. In seinen 30 Jahren als Musiklehrer hatte viel talentierte Schüler gehört, aber das hier war etwas anders.
Das war Reins, unverfälscht, die anderen Schüler saßen wie versteinert da. Maximilian von Reichenbach, der eben noch gespottet hat, starrt Anna mit großen Augen an. Sein eigenen Jahr des Elenterix schienen plötzlich bedeutungslos. Anna spielt etwa 5 Minuten lang. Durch verschiedene Variationen der Erschöpfung mit einer Meisterschaft, die ihres gleichen sucht, als es schließlich den Bogen sinkt, herrscht absolut still im Raum. Niemand wagt zu atmen. Die Musik schien noch immer in der Luft zu hängen, als könnte man es greifen. Tränen standen in den Augen einiger Zuhörer, ohne dass es bemerkten. Professor Steinberg war der Erste, der seine Fassung wiederfand. Aber statt der worteten Spots oder der herablassenden Kommentare kam nur ein geflüstertes. Mein Gott, Dr. Campman, der Schulleiter, der gekommen war, sich über die Einblickrigen Wansens Hausmeister Tochter zu amüsieren, stand mit offenen Mund da. In seinen 40 Jahren in der Bildung hatte viel außergewöhnliche Schüler erlebt. Aber das hier übertrifft dort Frau Dr. Hoffmann, die noch Minuten über Anna gespottet hat, spürt, wie sich Scham ihrer Brust ausbreite. Hat sich nichts nur geirrt. Hat sich monumental geirrt. Anna stand still da, ihr Geige noch immer in der Hand, und wartet auf eine Reaktion. Die Stills zog sich endlos hin. Und begann zu befürchten, dass etwas falsch gemacht hat, war das war das in Ordnung. Fragt schließlich dot Professor Steinberg schüttelt den Kopf, als wird aus einem Traum erwachen. In Ordnung, wiederholte mit bretschiger Stimme. Anna, das war das war außergewöhnlich. Wo zum Teufel hast du das gelernt? Ich gebe den Abend hier in der Aula. Antwortet Anna schüchtern. Wenn weg sind, und ich schau mir Videos im Internet an, zu lernen, wie man die schwierigen Stellen spielt. Du hast dir das selbst beigebracht? Fragt Dr. Campman unglaublich. Anna nickt. Mein Papa hat mir die Geige repariert, die ich auf dem Dachboden gefunden habe. Hat auch die Saiten erneuert und dafür gesorgt, dass es richtig klingt, Runnen ging durch die versammelten Lehrer. Herr Weber, der Mathematiklehrer, der noch einer Stunde über die Hausmeister Tochter gespottet hat, fühlt sich plötzlich sehr klein. Anna, sagt Professor Steinberg, und seine Stimme war völlig verändert. Der herablassende Ton war verschwunden. Setzt durch ehrfürchtigen Respekt. Würdest du uns noch etwas vorspielen? Anna zittert, gern, was würden den hören, wollen es Spiel das, was du am liebsten spielst, antwortet Professor Steinberg sanft. Anna dachte einen Moment nach und begann den mit Pachelbels kennen, einem Stück, das besonders liebe. Wieder erfüllt ihr Musik den Raum mit einer Wurm, Entschiedenheit, dial an wissenden tief bewett. Als Anna geendet hat, brach spontaner Applaus aus, nix der höflich, flickschuldig Zweifel, den man noch schlo fragen hört, sondern echter, begeisterter Applaus, Sophie Zimmermann, die noch wenigen Minuten über Annas Geigenkasten gespottet hat, klatscht mit Triggern in den Augen. Jonathan Bernhard sah Weigelham da und dacht in seinen eigenen jarlangen Violinstunden, die sich plötzlich wie Amphengerubingen anfühlten. Anna, sagt Professor Steinberg, und seine Stimme zittert leicht, ich muss mich bei dir entschuldigen, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe dich nach deiner Herkunft beurteilt, nix nach deinem Kennen, wann sich in die anderen Lehrer, wir haben das Gehen. Und das war falsch. Dr. Campman trat vor. Anna, was du uns hüt besieht hast, ist ein Geschenk, ein seltens, wertvolles Geschenk. Du gehörst nix nur in unser Orchester. Du gehörst auf die größten Bühnen der Welt. Anna kann kaum glauben, was es hört, heißt das. Kann ich beim Orchester mitmachen? Lacht Professor Steinberg. Aber diesmal war es ein freundliches Lachen. Anna, du wirst unser erster Geiger sein, und ich werd persönlich
De Vorsorgen, dass du die bestmusikalische Ausbildung bekommst, die dies Stadt zu bieten hat. In den folgenden Tagen veränderte sich alles für Anna. Professor Steinberger arrangierte sofort kostenlosen Privatunterricht bei einem seiner ehemaligen Kollegen, einem pensionierten Mitglied der Münchner Philharmoniker. Die Schule stellte ihn professionelles Instrument zur Verfügung. Ein wunderschön italienisch Geige aus dem 19. Jahrhundert, aber die Grotwürde Ruhm war die Art, wie die Menschen es behandelten. Die Lehrer, die es nach wenigen Tagen ignoriert oder sogar verspottet hatten, grüßten es nun respektvoll auf den Gängen. Die Schüler, die über es gelacht hatten, sagten ihren Hey. Maximilian von Reichenbach entschuldigt sich persönlich. Bei ihr, Anna. Ich schäme mich für das, was ich gesagt habe. Du bist die beste Musikerin, die ich je gehört habe. Frau Dr. Hoffmann such das Gespräch mit Anna nach einer deutschen? Anna. Ich mich entschuldigen, ich habe dich unterschätzt, und das war unversehlich. Du hast mir ein wichtiges Lektion erteilt. Anna nahm die Entschuldigung nicht an, aber es vergegnigt, wie schnell sich die Meinungen geändert hatten. Es lehrt es etwas Wichtiges über die menschliche Natur und darüber, wie oberflächlicher Teil auf sind. 3 Monate später stand Anna auf der Bühne der Münchner Philharmonie. Das Heinrich-Heine Gymnasium hat das Landesmusikst nicht nur gewonnen, sondern die Jury war so beeindruckt von Annas Solo-Performance, dass es zu einem Sonderkonzert eingeladen wurde im Publikum saßen ihr Mitschüler, die Lehrer und ganz, vorn in der ersten Reihe hier weder Klaus, trug seinen besten Anzug und hat Tränen in den Augen, als seine Tochter auf der Bühne sah. Anna spielt wieder die Chaconne von Bach, das Hauptstück, mit dem els begonnen hat. Aber diesmal spielt es vor einem Publikum von über 1000 Menschen. Und diesmal hörten ihr nicht nur die zu, die in ihr gezweifelt hatten, sondern auch Musikliebhaber und Experten. Als der letzten Werklingen war, erhob sich das gesamt Publikum zu stehenden Ovationen. Professor Steinberg, der als Dirigent neben ihr stand, flüstert ihr zu, Anna, das war perfekt. Absolut perfekt. Nach dem Konzert kommen Menschen auf zu, ihr zu gratulieren. Musikprofessoren von Universitäten, Mitglieder verschiedener Orchester, sogar Wörter von Plattenlabels. Aber Anna such nur ein Person, ihren Vater, Klaus umarmte seine Tochter fest. Ich bin so stolz auf dich, sagte mit zitternder Stimme. Du hast ihnen allen gesagt, dass es nichts darauf ankommt, woher man kommt, sondern was in einem steckt. Jahr später, als Anna bereits als Solistin mit den besten Orchestern der Welt auftreten war und ihr erstes Album aufgenommen hat, kehrt es manchmal in ihre alte Schule zurück, nicht als die unerschöpfte Hausmeister Tochter, sondern als erfolgreiche Musikerin, die jungen Menschen mitmachen wollte. Bei einem dieser Besuche traf es Professor Steinberg, der inzwischen kurz vor der Pensionierung stand. Anna, sagte, du hast mir damals die wichtigste Lektion meines Lebens erteilt. Ich habe gelernt, niemals ein Buch nach seinem Einband zu beurteilen. Anna lächelte. Herr Professor, es haben mir auch ein wichtige Lektion erteilt. Es haben mir gesagt, dass wahres Talent immer einen Weg findet, sich zu zeigen. Egal, welch Hindernis im Weg stehen. Die Geschichte von Anna Müller wurde zur Legende in der Schule. Es erinnerte auch daran, dass Great aus den unerwarteten Orten kommen kann, und dass man niemals jemanden nach seiner Herkunft oder seinem Aussehen beurteilen sollt. Klaus Müller arbeitet weiterhin als Hausmeister in der Schule. Aber jetzt wurde mit dem Respekt behandelt, den immer verdient hat. Die Lehrer grüßten ihn freundlich, und viel fragten nach seiner berühmten Tochter, und manchmal, wenn die Schule leer war und Klaus seine Runden drehte, hörte noch immer die Echos von Annas Musik in den Gängen.
ein Erinnerung daran, das Triumph worden kennen, wenn man nur den Mut hat, es ist überfolgen, die alte Geige, mit der Ailes begonnen hat, hängt in einer Vitrine in der Allotterschule. Ein klein Plaket deren Erinner auf Schüler daran, es kommt, nix darauf an, welches Instrument du hast, sondern welche Musik du in dir trägst.